kuweza kufanya kama wao. Bila shaka leo studioni niko naye kocha wa timu ya South B. John, karibu sana. Asante sana. Vipi hali yako? Hali iko safi. Naam. Tuko fiti kabisa. Haya, pia tuko mchezaji wake mmoja ambaye bila shaka atatueleza jina lake na tueleze mambo ni yapi. Karibu sana. Asante sana. Naam. Majina ni Tito. Nachezea South B United. Naam. Mimi ni midfielder. Midfielder. Hapo sawa. Tuko na yeye tu hapa studioni. Tukianza na kocha wetu. Kocha wetu, tueleze historia yako. Yaani John ni nani? Tuanzie pale. John naweza sema ni youth development coach. Na nafanya pia social work but all through sports. Yeah, tuko na team inaitwa South B United Sports Academy. Ndio. It's a community team. Ni team ilianzishwa specifically for a reason. Tulikuwa wachezaji, tulikuwa tunacheza ball pia sisi. No. But during our time crime rate within South B ilikuwa imeongezeka sana. Ndio. Na most of wale vijana ambao nilicheza nao waliweza kupotelea kutokana na crime, waliweza kumalizwa because of crime. Ndio. Na wengine wakaingilia drugs. So wakati tulikuwa tunaendelea kusukuma, tunaendelea kupoteza vijana wengi, we felt that hatutangoja watu wa nje wakuje watubadilishie community yetu. So we initiated a program and sisi wenyewe will be the change that we need in our community. Na hapo ndio South B United ikaanza. Na ilianza na team ya watoto wa 9 years who are currently playing for the senior team. Na through that process hatukuwa tunajua tutafika hapa leo, but we are here with the very many awards zenye tumeweza kuachieve. Na yote ni kwa neema. Ndio. Hiyo ni a short brief. Haya, Tito, tueleze about yourself, your story, pamoja uliingia vipi South B United? Kwanza ni nashukuru Mwenyezi Mungu. Na coach wangu hapa. Ndio. John Mandela. Mimi sijakaa sana South B. Ndio. Walinisign to last season. Ndio. Currently I'm a student for engineering. I'm a 5th year student. Ndio. Technical University of Kenya. Nimelelewa Kajiado. Lakini naishi hii South B. South B ndio. Waliniona tu nikicheza. Na akanisign. Akasema tunakuhitaji wewe. Yaani this team needs Tito. Bila shaka ukuja South B United. Haya, mtazamaji, tuko live Facebook HALUA TV Kenya, pamoja na kwenye YouTube, pamoja na Twitter na Instagram. Tufuate sote, follow us HALUA TV Kenya. Namba yetu ya simu kwenye screen yako 0729078787. Naomba uandamane nasi hadi tamati. Naam, John, tukianza na historia ya South B United. Ilianza lini na kuna wachezaji wa yani design gani? Vijana mnatoa tu yale wapi ama kijana tu yote kija tu kama mimi kwa mfano nataka kucheza nikuje tu na najua tu 1-2 utanipatia game? Ni vizuri. Inakwanga furaha yetu kuelezea historia yetu because hiyo ndio sisi. Na naweza sema officially South B United ilikuwa registered 2011. Na tuko affiliated na Football Kenya Federation. Ndio. Yeah, na unlike most of academies za mpira ambazo ziko, sisi huwa hatulipishi chochote kwa wachezaji kujiunga na sisi ama kukua na sisi ama sisi kuweza kuwafundisha kwa sababu ile malengo ambayo tuko nayo. Na currently South B United tuko na wachezaji 276. 276. Ndio. Na hawa wachezaji 276 wako kwa kitengo tofauti. Ndio. Tumewatenganisha kulingana na miaka. Tuko na kwa vijana, we have under 5, under 7, under 9, under 11, under 13, and under 15. Hizo ni kwa junior team, the junior categories. Then we have the senior categories, mahali ambapo tuko na our senior team. Tuko na reserve team ya senior team. We have under 20 and under 17. Ndio. Yeah, so that is kwa vijana. Kwa wasichana, we have under 11, under 13 and under 15. So hao wote ndio tukiweka hesabu yote pamoja wako 276. Haya, alafu hii timu ya vijana, kwa mfano wasichana na vijana, huwa wako vipi, ama wana train pamoja, wana train kando kando, ama ni different teams?
Tuko na two training grounds. Ndio. That is moja tuko nayo ni Nairobi South Primary. Ndio. Ambapo ina accommodate the boys team and the girls team. Ndio. Sorry, the boys team and the senior team. Na Mariakani Primary ina accommodate only the girls team. So girls team wako na kiwanja yao. They have management structure ya wasichana tupu ambao wana handle your team from the administration work to the coaching team. It's ni wasichana tupu. Boys team same, we have a team yenye inatusaidia huko kwa training ya junior team, ya senior team. Yeah. Bila shaka Tito, wewe as a player, as a new player hapa South B, utasema nini kuhusiana na team ya South B? Wako vipi ama their constructions iko vipi, and their wanakuchukulia wewe vipi kama mchezaji, na wale wachezaji wenzako pia wanawachukulia vipi wote? One thing about South B United, their first thing is education. Ukiangalia moto yao, ndio, they first give education a priority. It's not just about playing soccer. Naam. So hiyo ni kitu ya maana sana, especially for the young people now who are growing. You know, football in Kenya, it's not easy. Tusidanganyane, si rahisi. Si rahisi. Kupenya Dio. Kuna talent lakini kupenya ni ngumu. Ni drama ingine. So hii ball saa zingine pia kama kuna kitu unaweza fanya na uicheze, yeah, it's the better way. Otherwise ukikaa kusema acha tu nicheze ball, frustration kweli utakufa mahali. Lazima ufanye mingi, ukuwe mvuvi na pia ukuwe engineer. Huwezi jua. Kocha kama John Mandela kwa mfano, what are the challenges unapitia kama kocha wa South B? Kwanza mshadi ya challenges tukianza kuzitaja, the main one zile wewe upitia kama kocha wa South B. The main one, number one, ndio umesikia our motto ni issue on education na sports. We are doing sports through education. Yeah, tuna combine zote. So unapata wachezaji wetu wanapitia a lot of challenges ku enter through the education system. Reason being because of the cost. So hiyo ni number one. So inatu strain a lot because sisi jukumu letu kuu ni kuhakikisha they achieve what they want to achieve through education. That is number one. Number two, to run a football team, it's very difficult in terms of finances. Kwanza like community team kama hii yetu, unapata like watoto wametoka from humble background, acha niseme hivyo. So lazima to understand kila mtoto from mali ametoka because wanapitia challenges tofauti. So wakati wamekuja hapo, if we had the financial muscles, tungependa tukuwe na a feeding program ya watoto. Tungependa kuweza kuprovide something extra. Ndio watu wa feel wako same. But currently hatuna hiyo, so tunangangana kulingana tuna ile uwezo yenye tuko nayo. Sababu nikikupatia example, utapata mtoto mwingine maybe ametoka kwa nyumba, the last meal aliona ni jana lunch time. Hajakula dinner, hajakula breakfast, but juu anapenda mpira atakuja kwa kiwanja. Bahati mbaya zimie pale. Ama hata maybe unataka mtoto wa give 90%, but ile nguvu wako nayo inaweza mwala kupatiana 30%. So hizo ndo zile challenges zenye tunapitia. But tunashukuru Mungu kwa neema zake. Tumeweza kufika mahali tumefika, and tunaweza patiana testimony about 2-3 players ambao tunaweza sema through the system na through the challenges wamefika mahali. Hawajafika mbali but wamefika mahali. Wakifika mbali ni unajua wakifika huko Manchester wapi wacheze timu kubwa. Huko ni dream ambao wachezaji wengi wanao, ni kufika pale huwa ni matata. Lakini labda kuna funding huwa mnapata kutoka outside organizations? No. Sisi honestly speaking hatuna any sponsorship. And community yetu
imetushikilia sana. Friends wa team wamekuwa wakisema maybe wakati tunaenda league match unasema leo mimi nitasimamia transport, leo mimi nitasimamia lunch. So hivyo ndio vile tumesurvive. Tueleze kutoka wapi mwisho wa kipindi, alafu huenda mtazamaji mmoja atakutizama ataonea huruma South B United ama ataingiwa na ule moyo safi ili apate, labda pia anapenda mpira sana lakini hakujua kama mupo, lakini kwa sababu tutizama labda huenda utamjuza baadaye, alafu huenda akaweza kuingia mfukoni akatoa kitu fulani. Naam, Tito, tukielekea pale yako kidogo, what the kind of coach is John Mandela? Tuanzie pale kwa upande wako. One thing, he's a focused person. Ndio. Hata tukipigwa, tukilose game. Si Mourinho. Mandela hapo kwa touchline ananiambia Tito unajua ball. Na nimepiga miss pass. Ndio. Unajua ball. Unajua ball. So he really motivates us a lot. When we fail, when we win, he really motivates us. Very strong. Tulianza ligi kidogo weak, but tumemaliza poa. Juu amekuwa so focused. Ndio. Haku lose hope mapema. Ati tunapigwa hapana. So hiyo ndio kitu moja nampendea. Na hiyo support pia. Hatujai kosa kwenda game. Tunaenda game Rongai. Hatutoi hata 10 shillings as players. Na tunatoka game tunakula. Anahakikisha mmefika. We don't know, hatujui mali pesa inatoka. But he is behind everything in South B United. Kisha mmepata. Ni shukrani tu. Na tunazidi kumwombea Mwenyezi Mungu. Naam. Bila shaka hata mimi namuombea sana kocha John Mandela South B United apate kufikisha ile lengo ambayo South B United wako nayo. Kocha wetu John Mandela. Tukirejea kwako kidogo, turejea nyuma kidogo. Nini nikusukuma kuwa kocha? Unajua kila mtu lazima kuna story yake ya what happened, that's why I'm here. What happened ndio ikafanya ukawa kocha? You know, vitu zingine ni calling. Vitu zingine ni calling. Naweza sema yangu it's a calling. Because can you guess nilianza kuwa coach ama kuonyesha dalili za kuwa coach nikiwa na miaka ngapi? Miaka 13. 13. Yeah, na hiyo wakati wale wachezaji tulikuwa nao walikuwa wananiita Fabish. So watu wenye tumekuwa nao kutoka tukiwa wadogo wananijua kama Fabish. After the famous Harambee Stars coach. Yeah, because ilikuwa hapa tu wana kiongozi. Ilikuwa tukienda game, mimi ndo nilikuwa nawapa. Mimi ndo nilikuwa nawapanga. Yeah, so tukianza vile nilikuwa nilikuwa saa hizo 19. Nilijipata tu ushakuwa kocha tayari nishaanza kuwork na watoto wadogo. Ndio. So ilikuja tu automatically. Tayari ukaingia tu kaamua acha nianze mambo kazi. Tayari nikaingia. Umecoach timu nyingine yote isipokuwa labda South B? No. Nimekuwa South B. Ndio. Nimecoach South B. Yeah. Kwa miaka ulikuwa lini kuanzia South B? Sasa ni miaka, naweza sema ni miaka 11. 11. South B coach. Yaani wewe ni senior coach hapa. Hapa hakuna story ati sijui ya kubahatisha. Hakuna. Wachezaji wote nawajua in and out kabisa. Yaani hujabahatisha wewe kuwa coach. Unajua mtu mwingine bahatisha mpaka mpira akishika unajua kweli huyu naye nitakrisha tu Mungu mwingine. Apart from your calling, ndio. Bado nimeenda shule, nimesomea coaching. So niko na hizo certificates za coaching. Ndio. Yeah, so hiyo ni kuonyesha that I'm qualified. Tayari. Yeah, I have a call and I'm qualified. Bila shaka. Haya, tuanze na timu yako ya South B. Nipe achievements za South B United. Tuanzie pale. Najua ni mingi. Sasa I know it's more. Najua ni kibao. Kwa hiyo South B mko katika ligi gani hivi sasa? Currently tunacheza regional league. Ndio. Yeah. Hii season imekamilika. Imekamilika hii last weekend. Hata nikai timing imekuwa mzuri. Tumemaliza namba 10. Namba 10. Namba 9. Na namba 9. Yeah. Bila shaka. Yeah, so maintain kwa ligi. Na kwa achievements acha nianze hapo nyuma kidogo. Tuko na mingi sana. Siwezi taja zote. But nitataja zile main. Yeah. Number 1 ile nye inakuanga kwa memory yetu sana. Tuliweza kumaliza position 2 kwa international tournament that is in Sweden. Ndio. Na ni Spain selection ya Catalonia ndio ile tuchapa finali. You can imagine. Yes. Unajua pale wale ni wachezaji wale. Wale mkipigwa si kubahatisha. Tulikimbia hiyo game.
Lakini nafasi ya pili, lakini tulifunga bao pia. Hapo sawa. Achievement kweli. Kushinda clean sheet. Chapadimba na Safaricom a national tournament, the first edition, tuliweza kukua third runners up Nairobi. Mashaallah. And hapo mmeua. Tulingangana out of 600 teams Nairobi. Number number 4. That was the first edition. Second edition, we were crowned champions of Nairobi, and we finished third nationwide. Lakini champions of Nairobi. Ungestick na champions. Ungesema third nationwide. Ungesema we are champions of Nairobi. Yes, we are champions of Nairobi. That's nice. Na nationwide tukamaliza position 3. Naam. That was in the second edition. Third edition unfortunately kuisha because of COVID. But we are still waiting for it. But mngewahi. So yuni kukuambia tu, definitely we are still the champions of Nairobi. Yeah, exactly. Mpaka ile siku itaendelea. Kweli kabisa. Na sioni kwa sababu tuta maintain. Mnaweza shinda bado. Bila shaka. Mimi niko nyuma yenu 100%. Thank you. Sasa nishapata timu original pia mimi. Unajua hata mimi siko na timu yote. Sasa nishapata timu. Timu yangu ni South B United. Haya. Tito, what motivated you to be a player? Mchezaji kandanda. Hasa tena South B United. A lot motivated me. Niliwafuatilia Chapadimba. Ndio. Uko nao champions. Nikaona ni wase wazuri. Ndio. Wanajua ball. As in ball inachezwa. Ndio. Si ile ball ya fukuza twende, peleka tukimbie. Hapana. Ball inaanza kwa goalkeeper pole pole. Barcelona style. Naam. As in una enjoy your ball. So personally vile nilikuja huku nimecheza MCC na South B United. Ndio. But South B United really played good football that I enjoyed. So that's all. Bila shaka. Alafu you and your teammates, how are your teammates pale South B United? Wako vipi au vijana wenyewe uko na wao friendly? Wana yani motivation yao kutoka wapi as a team? One thing about the team, we are brothers, we are a family. Ndio. Hatuko tu hapo about football, tunasaidiana also in one way or another. Unakuta jamaa anakuja labda hana chochote. We as the teammates, tunaweza tafuta kitu, tunamsaidia. Kweli. So we are so close, kuna hiyo bond. Tunakualika hata training siku moja. Ndio. Ukuje. It's very enjoyable. Watu wanacheka nini. So we are a family. Bila shaka. Hamna shida. Mimi nitakuja training. Lakini nitakuja kutizama tu. Pia training saa zingine ni wenye kutrain. Ndio maana inaitwa training. Unajua? Lakini John Mandela, kuna jambo ambalo umelitaja pale nyuma ambalo ningependa turejelee kidogo kuhusiana na South B United kukosa ile labda funding kutoka nje, kwa mfano sponsorship kama regional club, hizi clubs za regional hasa community teams. Basi huwa yani national government wanaingilia wapi? Maana je, serikali inawa support how? Ama county government? Currently, tuwezi sema there is any support inakuja direct from the government or from the federation. Maybe hata negotiate federation because tunawa closely na federation. That's our government in football. But what they support, they support in capacity building. That is kuhakikisha kuna hizo coaching courses ama coach, kuhakikisha kama kuna ku-organize competitions ya vitu kama hizo. But ikikuja kwa finances za team, from the registration of league, participation, actually ni team yenyewe na jishughulikia. So we end up tunatumianga around like our budget per weekend. Ukiweka chakula, transport, referee, because tunafaa kulipa referee, hizo logistics zote, it's around 15,000 to 20,000 per weekend, depending on the venue and the distance. Per weekend. Per weekend. That is per weekend, because we have matches kwa one kwa weekend. Bila shaka. Kila wiki mko na mechi moja. Kila wiki tuko na mechi moja. Alafu mmefika wapi mbali? Labda mmefika mbali katika nini ndio mmekucheza? Ama kuna siku mlifika mkaikuwa relegated? No. Tujakuwa relegated. Hii season ndo tulikuwa na hiyo shock. Because kulikuwa na transition. We had a big transition wakati tulikuwa tunaanza. Most of wale wachezaji wenye tulikuwa na last season walipata better opportunities. Waliuzwa. Kenya tusemangi tunawauza.
tunawapatia greener pastures. Yeah, because hatuwezi walipa, hatuwezi fanya, and we have a backlog. Like we have a policy. Sisi uko na policy ya kila season we must have 5 players from the junior team ambao wanapanda to the senior team. So meaning lazima kukuwe na another 5 players ambao wana exit so that they can create room. Kweli kabisa. Yeah, but last season tunaweza sema ilikuwa ni baraka because the whole first 11 walipata teams kubwa ambazo wanaweza kucheza. Na hata hii mwaka at least for the first time tuko na mchezaji Premier League. Yeah. Anacheza FKF Premier League. FKF Premier League. Na nataka weke macho. No. Yeah, because huenda kafanya mambo. Si huenda. Hii hatubahatishi. Labda corona isizuie. Nimesema huenda. Ya corona itapanda. Lakini atafanya mambo. Atafanya mambo. Nadhani hata unaweza kuona mjua kama umefuatilia the junior national teams, the senior team. Unaweza kuona mjua anaitwa Eno kwa Nyama Junior. Yeah, alikuwa nimesikia host mwenza na hodha wangu mwenza Nur Said ambaye bila shaka yuko hapa kila mara anasema kuna timu hapa South B inasumbua sana, huenda akaingia katika FKF Premier League, kwa hivyo huenda tukamfuatilia. Ashaingia kwa hapo Sharks, anapiga hata leo amekuwa na friendly na Bandari. Sharks ni wazuri wewe. Amepiga game safi. So huyo nataka mumwangalie sana. We have another player saizi yako Saudi Arabia anaitwa Ali Salim. Ndio. And nickname anaitwa Aguero. Another big talent. Uliza South Bay utaambiwa. Yeah, now we have very many good players ambao wame advance to bigger leagues. So hiyo transition ili tutingiza kidogo. Lakini kututingiza sana kama timu yetu ya Manchester. Unajua ukitoa all your first 11 pale huwa ni matata kidogo. Tena kabla ya coach tena wewe wajua ukishatoa first 11 yako yote tena kabla uwapange hao wengine tena wajue ujue their strongest part, their weakest part, huwa ni matata kabisa. But one advantage na sisi we've got a youth plan, unaona. So hata hao wakitoka hatutoi wachezaji nje, ni very rare, ni mmoja tutatoa nje. Majority watatoka from the junior team wapande. So wale unaona walikuja kupanda hii season ni wenye walikuwa from the junior team, the under 17. So before, because regional league is very competitive kabisa. Yeah, so before kuja wa adapt walikuwa wameshtuliwa kidogo. Naingiza hofu. Na kwa mfano nikitaka kuregister my junior aje acheze South B United, what is the process? The process is very simple. Number one, kama vile tulisema, huwa tulipishi anything. Unakuja, we've got an administration team. Watakupeleka through the guidelines za team. And if we are ready to abide with them, because unajua pia mpira ina sheria lazima na protocol ya kila mtu, ya mchezaji, ya mzazi, so lazima we understand. Yeah, na after that watakupatia some documents unafaa kujaza, because we also need to know the health condition ya mchezaji. We need to kuanza kuweka profile ya mchezaji, kuanza kumonitor na hizo vitu zote. After umejaza anakuwa allocated the age category yenye yuko. Then coach wanaanza kumsaidia. Sisi kitu moja, another thing yenye naweza ongezea, hatuchukuangi wachezaji wanajua mpira, tunatakanga wale hawajui mpira. This is an academy, we train from basics. Kama yara wenga. Yes. Sisi upiga from basics, si wenga. Yaani unachukua mtu ambaye hajatengenezwa. Tunapiga kama Ajax. Hajatengenezwa. Tunamtengeneza. Ambayo ni product yetu. Kabisa. Naam, Tito, utauliza vipi vijana ambao hujiingiza katika crimes, hujiingiza katika drugs? Yaani motivation yako kuwapatia wale, waambie, utawaambia nini? Badala ya kuja kucheza mpira, ile energy yao wa focus na football ama focus na any other sports, lakini tabia yao tu ni kuingia katika mambo kama haya. Naizambia vijana wa mtaa. You know, we come from different backgrounds. Ndio. One thing, if you are capable, I mean family wise, kama wanaweza kulipia fee usome, engage on that. If no, anza tu biashara zako. Ndio. Ufanye, keep busy. That is why wanasema an idle mind is a devil's workshop. Bila shaka. So kama hauna chochote unachofanya, ndio, that's why unajipata unajiingiza into those crimes. Ndio. Hii ball pia kuja uicheze. Tukitokanga hapo mazoezi, ndio,
umechoka tu, hata saa zingine hata huwezi fanya kitu hata. Umeenda tu umeoga, umelala. Kweli kabisa. The following day umeamka, umefanya mambo zako. The same process. Same process. So that's all I can tell the young generation. Vijana. Yeah. Haya, Kocha John Mandela. What's your motivation kwa wale wazazi? Unajua hivi sasa mtoto akikwambia I'm playing, mtoto kuja kwa mzazi, anakuambia mimi nacheza mpira. I play football. Mwanzo kwanza namwangalia. Hati yaani kuna wazazi ambao wakiona mwana anacheza football wanaona kama that's not a good thing in Kenya. Yaani wanadharau ile talent ya ile football. Unamweleza vipi mzazi? Yeah. Wapo ama wapo? Wako wengi sana. Actually that's one of the challenges zenye tulikuwa tuna face. But ilikuwa sana wakati tulikuwa tunaanza because watu wengi hata walikuwa nasema ati naanza kukua mwendazimu because wanaona nakuja na engage na watoto hapo, but uzuri wale ambao walikuwa wananiambia naanza kuwa mwendazimu sasa hizi tunakuwa wendazimu wote because tuko pamoja. Yeah, so kuna sisi kwa our pillar tunakuwa na a structure of 3: the player, the parent and the team. So it's an holistic approach. Ndio. Mafunzo yetu inaendanga mpaka kwa wazazi. So tuna encourage wale wazazi wote ambao tunakuanga nao wanakuwa part and parcel ya the progress ya team. Ndio. Kuna challenge tulikuwa tunapitia wakati tulikuwa tuna select team ya kwenda Sweden. Mzazi alikuwa anasema umechagua team na kipendeleo nini. So kwa hiyo mkutano tukuuliza tu mzazi mmoja kijana wako anacheza position gani? Mzazi ajui kijana wake anacheza position gani. So if hujui mchezaji kijana wako anacheza position gani, tumfuatilie jamani. Sasa utajua aje timu ilichaguliwa na kipendeleo? Yeah, so tumekuwa tuki-encourage wazazi na tuna-encourage wazazi wote. Sasa hizi hata education system imebadilika. Kweli kabisa. So we need to support our kids because talent pays. Kweli kabisa. Yeah, talent pays na tumewitness. So we support them, tuwasukume, tuwasaidie na at the end of the day it will be a win-win situation. Kabisa. Because hawata engage kwa crime, hawata engage kwa drugs, but watafanya something that is constructive. Kabisa. Na community yetu tutakuwa tumeinua, na tukiinua community yetu definitely our nation tutakuwa tumeweza kuinua. Tutaweza kufika World Cup. Afadhali tutafika mahali. Alafu Kocha John Mandela, kwa mfano as a team kabla labda South B United haijatengezwa kwa mfano, unajua wewe ni one of the founders kama sijakosea. Yaani kulikuwa vipi, has the crime rate sasa hivi imeshuka tangu utengeze hiyo team, ama labda ile drug abuse pia imeshuka katika miongoni mwa vijana humu South B? Yes. I can say yes. Ndio. And kwa wale wanataka kuconfirm, ndio, mnaweza tembea kwa the nearest police stations muone. Ndio. They have the records. Kweli. Na wenyewe wanaweza attest that crime rate imepunguka. Actually hatuwezi maliza but tunaisuppress kabisa. South B unaweza tembea na amani kabisa. Yeah, because ukiangalia like number one directly, we currently have 276 ambao tuna engage in positive engagements, that is in sports. Hao watoto 276 kama wangekuwa wanacheza mpira wangekuwa wapi? That is number one. Number two, apart from all 276, kuna wale wamepitia kwa hiyo system. Ndio. And I can assure you 99.9% hakuna hata mchezaji wetu mmoja ako under drugs. So meaning they are drug free. That is confirmed and it's 100% sure because they are focused. Tunakuanga na life skill sessions zenye huwa tunawa engage, kuwafundisha, kuongelesha. So it's a holistic approach. Na ni ombi letu ya kuwa will be able to achieve the goals and targets zenye tunaazimia zenye tuko nazo ama zenye tumepangia. Yeah, but so far we are in the right direction. So far so good. Yeah. Bila shaka. Haya, Tito, how does your parents take you as a football player in South B United? Wanakuchukulia vipi? Are they supporting you? Yeah, they do. Ndio. Although we are a pastoralist community. So lazima ununguzia pale. They don't really treasure soccer so much. Si sana lakini. Si sana. But pia ndio ana ule ubaya kuhusu nini huu mpira. Yeah, so hawana ubaya
kuhusu huu mpira. But just play tu. Huenda kukusaidia. Huenda ukakusaidia. Naam. Haya, bila shaka. Kwa John Mandela, what do you tell the coaches wa zile vilabu vingine? Unajua wewe umecoach miaka 10 na kitu. Kuna yule kocha ambaye akikaa katika kwa mfano hizi community teams ama clubs, kwa mfano South Bay United, nadhani pia kuna Kibra United. Kuna timu mingi tu ambazo huwa katika hizi regional. Wengi wao hukufa moyo haraka. Yaani wewe nini hukupa moyo kwanza tukianza pale? Alafu what do you tell these coaches ambao who give up haraka sana? Yeah, mimi nitawaambia football ama life, it's a process. Ndiyo. It's not a one day event. Ndiyo. And you really need to be patient. And there are a lot of criticism utapata. So you need to be strong. Na kukuwa na shock absorbers. No. Yeah, na ni vizuri kuweza kupitia hizi mafunzo ambazo zinapatiano, because through that when you grow academically, you will be able to handle tough situations, and through that you will be able to create the shock absorbers that you need, because football ama life, any sports, it's very frustrating. And for you to grow, you need to lose. Only when you lose, that's when you will grow. Because when you can't grow when you just win. So lazima ushinde kidogo ndo. Lazima ushinde kidogo, lazima utetemeshwe na ufikirie ni nini sifanyi right. Yeah, so kama uwezi kuwa na hiyo nini ya kutaka ku think beyond, na kutaka kusoma zaidi. Ndio. Na kutaka tembea na kuongea na watu wengi zaidi. Kabisa. Kuweza kujielimisha. Hautakuwa. Naam. Kuna kauli nimeelekeza na kwamba wakati umetupa kisogo, lakini kuna jambo ambalo ningependa kuzungumza na wewe kama kocha. Hii jambo la Ghost Mulee kuweza sijui ni kujiuzulu na kufutwa kazi na FKF. Unazungumzia yapi haya? Na what does Kenya need? Maana makocha ufukuzwa hata kama hajamaliza. Kwa mfano Ghost Mulee amemaliza tu miezi 11 peke yake. What's wrong with Kenya with FKF? Yeah, it's a tough one. Wewe ni kocha. Lazima uzungumzie kidogo. But when you have issues, hata kama ni mchezaji, when you have issues kwa life yako ama kwa familia yako, it's very difficult to focus na kuweza kugive 101%. In the case of Ghost, I think that was the right thing yake kufanya, because kama umekuwa ukifuatilia, amekuwa na issues za health ya ndugu yake. Amekuwa yeye mwenyewe personally kuna wakati alikuwa na issues za health. So maybe there is a lot. Unajua si kila kitu inaweza toka kwa background kuja uione hapo mbele. Kabisa. So maybe ana face a lot. Lazima tumefichwa labda. Yeah. So I think kwake that was the right decision to me, so that anaweza focus kwa zile challenges ambazo maybe anapitia, na mtu mwingine the right person mwenye ako ready kusukumana na team take over. Lakini tuzungumzie kwanza FKF. Unajua FKF iko na tabia, lazima tuzungumzie tabia. Makocha huwa hawakai sana wa Kenya, hasa Harambee Stars. Huvutwa tu ovyo. Unawaambia nini na FKF? FKF kwanza, kusema kweli, FKF wamejaribu. Ndio hajapiga sana, but wamejaribu. Ukifuatilia huko nyuma kidogo, kuna wakati wachezaji walikuwa nalipo kwa kona, but siku hizi vitu ziko structure at least hiyo lazima tu wangefanya, zimepanda, ndio. And I believe niko na imani na president wetu Nick Mwenda. I believe wako na good plans, na maybe when the right time comes, when tutapata the right person, we'll be able to progress. Bila shaka. Shukrani sana John Mandela, kocha wa South Bay United. Mtazamaji, bila shaka kipindi cha HALUA michezo na kwenda mapumziko kwa muda mfupi. Tunapiga kopo la maji alafu tunarejea baada ya muda mrefu. Usiende mbali mtazamaji.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. Jarir bin Abdullah amehadithia, nilimpa ahadi ya utiifu mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam kwa kusimamisha swala, kutoa zaka na kumpa nasaha kila Muislamu itakayomfaa katika mambo ya dunia na ya akhira. Imepokewa na Al-Bukhari. Sehemu ya pili mtazamaji na ya mwisho. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Halua ya michezo. Tulikuwa tumekula ng'ombe nusu ikasalia, tunamalizia hivi sasa. Ukiwa nami Shuaib, baadhi naomba tena uadabane nami hadi tamati. Tuko mchezaji mwingine kutoka South United, jina lake ni Godfrey Chege. Atujuze alianza vipi South United, alafu kwa vipi and what happened katika South United. Yaani tueleze kuhusiana na South United wewe kama player wa hiyo klabu. Kwa majina ni Godfrey Chege. Ndio. Nimetrain team kutoka niko class 2. Nikiwa 0 sijui ball. Ndio. Nikakuja nikabuildiwa kutoka under 7. Sasa niko senior team. Ndio. Na pia makocha asante. Juu kasi wao singejua hii ball. Ndio. Na nikiwa 7 nimepewa chances, nikiwa 7 nimechezea senior team. Hao wakubwa wenye walienda hizo team kubwa. Ndio. So I was learning from them kila siku. So tukadepart, kila mtu akaenda shule. Ndio. So when we came back during our games nikapata wako kwa ligi and tulikuwa na ile pale, tulikuwa bado tuko na mngangano, tulikuwa chini. Ndio. Ilikuwa lazima tungangane to survive. So we had to work. Naam. Bila shaka shukrani sana kwa hilo Godfrey Chege. Mtazamaji, umeona South United ni klabu bila shaka community club ambao husaidia tu wale vijana wa mtaani pamoja na watu wadogo, huwakuza kwa kupata kucheza kandanda. Labda kocha John Mandela, tueleze kuhusiana na vijana ambao umeanza nao wadogo mpaka wakafika mpaka walipofika mpaka senior teams. Imekuwa ni safari. Imekuwa ni safari ndefu. Ndio watu sema ni ndefu, juu hatujui mali tunaelekea. Pengine mali tunaelekea ni ndefu zaidi. Yeah, but imekuwa ni safari. Ndio. So vijana tulianza na under 9 team. Ndio. Na tulikuwa na vijana 13. Hiyo mwaka ya kwanza. Ndio. And actually our first captain anacheza playoffs kesho. Ndio. Anaweza kuwa anaingia the league na Police FC. Wakicheza hapo na Vihiga. So through that process, through hiyo wakati, tukingangana, mostly hiyo wakati tulikuwa tunaanza, we were focusing sana on issues of life skill. We were focusing sana on life skill so that tuweze kukuwa na behavior change. Na mpira pole. Yeah, so tumeweza kukua mpaka saizi mali tumefika. Mashaallah. Where we can say saizi the first bunch of our senior team players wenye tulianza nao kutoka wakiwa 7 years 9 years wameweza kugraduate na wako kwa teams kubwa kidogo kabisa. So saizi currently wale ambao tuko na original ni the second crop.
ambao ni akina Godfrey Chege. Fresh from high school. Tunajaribu kungangana if tutapata funds hapa na pale to enroll for short courses at least waendelee kusoma wakicheza mpira. Bila shaka. Godfrey Chege umegrow under coach John Mandela. What can you tell us about John Mandela? What I can talk about Coach Mandela is more than a coach to me. He's like a father to me. I can say that. Like for now, I had an injury when we were playing the regionals before the end of the matches. Alinishikilia mkono. Like my parents are not around. Naishi huko. He supports me in everything. And nilikuwa na injury and I do appreciate a lot for that. Alinishughulikia until the end. I never sikugharamia kitu yoyote. I was like, okay, niko na injury, like career yangu itaisha. So the coach was there, akaniambia usijali, we'll handle everything. So Mandela, we know he has a family too, but he's very supportive to us. Everyone in the team, kila mtu. He's like now he's really trying to see how sisi ndio tumemaliza form 4s, how we are going to get into schools, how we are going to do computer. And Mandela back in the ghetto, let me say that. He's like an adult to most of the boys, and the parents do appreciate that. I personally appreciate that. And I naweza ambia watu wengine, we need to support him. Kabisa. We need to support him a lot. And ametoa boys wengi kwa street, ametutoa kwa crime. And Mandela is a good person to me. Haya, mambo ndo haya. Kocha John Mandela anamiminiwa sifa na wachezaji wake bila shaka. Na bila shaka hata mimi siku moja nitakuja kutembelea South United training grounds tupate kujua kunani katika ile training grounds. Mtazamaji, bila shaka kwa sababu wakati tutazama katika gala winners ya FKF ambayo ilifanyika kama sijakosea tarehe 14 mwezi huu mwaka 2021. Hapa mtazamaji, kuna baadhi tu ya washindi ambao walipata kushinda donge nono, naweza kusema hivyo, donge nono katika mambo kama haya ya msimu wa mwaka 2019 kumradhi, mwaka 2020 mwaka 2021. Mtazamaji, baadhi yao tu niko nao list hapa. Kuna moja hapa inaitwa best referee ambaye alishinda ni winner assistant referee kumradhi ni Mary Njoroge, alipata shilingi 300,000. Alafu referee of the year alikuwa ni Peter Waweru Kamaku. Nadhani mwelekezi pale upande wangu wake akona ile graphics ya mambo kama haya ama picha tupate kujua which are among the best teams ambazo zilipata kushinda katika gala hapa Nairobi tarehe 14 mwezi huu. Mtazamaji, tukiona fair play klabu ya Kariobangi Sharks ambapo kuna mchezaji mmoja wa kocha John Mandela pale. Kumbuka hii ni Kariobangi Sharks, ni timu ambayo ukicheza pale kwanza lazima uwe ni mchezo mzuri. Labda tukuzungumzia kidogo, kuna na best assistant referee pale ni Mary Njoroge ambaye bila shaka runners up akamfuata ni Gilbert Cheriot. Unazungumzia vipi the refereeing in the country tukianza pale? The refereeing in the country has really improved. Has really improved, but and that is due to the numerous PET and refereeing courses that have been handled in Kenya. And it's glad to see that we have referees who are qualifying to be CAF referees, and we have even a FIFA referee from Kenya. That is kudos to the refereeing team. Alafu kuna referee mmoja hapa ambaye kulingana na mimi, jina lake ni Peter Waweru ambaye alikuwa ni referee of the year hilo. Kuna referee ambaye alikuwa anamshike, alikuwa ameenda kurefu kama sijakosea ni World Cup hivi, afu akashikwa na mambo tu. Labda utatueleza vipi kuhusiana na kama hiyo, maana tena akadondoshwa na ile World Cup officials. Sio kama unakumbuka? Nakumbuka. Hizo ni challenges kubwa sana. But I believe challenges zifai kutuweka chini. And it's really sad for incidents kama hizo kufanyika. Because we should not compromise with our integrity. For you to be a professional, don't ever try and compromise with the integrity of anything. Be real. Mambo ndo hayo. 0729078787. Mtazamaji, tuko live Facebook na YouTube Huda TV Kenya. Tukienda kwa kocha of the year, bila shaka naelezwa na mwelekezi kwamba sijui ni kocha wake. Kocha ni Robert Matano wa timu ya Tusker. How did you see Tusker this season? And kocha Robert Matano ulimwona vipi? Kumbuka alishinda 500,000, si pesa kidogo hiyo. Kocha pale ni Robert Matano, winner. Robert Matano. Now, he's a senior coach, achieved a lot. So he's got all that it takes. Kwa hivyo ni mtu ambaye umemzoea. Nimemzoea, ni kocha mzuri, but kulingana na mimi
kulingana na mimi ndio ningepatia credit to Zedekaya wa KCB. KCB walifika mbali. Ndio. Fighting until the last game. It's not an easy thing. Walijaribu. Na hiyo ni mara ya kwanza kwa historia ya KCB kumaliza hiyo position. Kweli kabisa. Alafu unazungumzia vipi Tusker United kwa kuweza kushinda ligi mara ya kwanza? Unajua wamevutia Gor Mahia ilikuwa inashinda kila mara 5 mfululizo, alafu Tusker ikuja ikachukua. Unazungumzia vipi Tusker? Tusker wamekuwa na advantages mingi sana. Ndiyo. Of which ni plus kwa team. They've got the depth. Ndiyo. They've got the finances. And they've got the manpower. So walikuwa na deserve kushinda. Ndio. Yeah. Alafu wachezaji wengi hapa jamani, mtaniwia radhi ndugu yangu Guiji Nur Said. Sioni mchezaji yote wa Gor Mahia ambaye anashinda kitu, lakini hasa tutasemaje? Lakini sasa mambo ndio hayo. Haya, tukiona hapa MVP ni Eric Kapaito, mchezaji hatari huyo ambaye alishinda milioni 1 kama sijakosea kutoka Kariobangi Sharks. Alafu pia alikuwa ni Golden Boot winner kutoka Kariobangi Sharks. Kwa hivyo Kariobangi Sharks tunachukulia vipi kwanza timu hii ya Kariobangi Sharks? Kariobangi Sharks iko well structured. Ndio. Napenda structure yao sana. And they are very much professional. Ndio. And hiyo ni challenge kwa zile timu ambazo zimekuwa hapo miaka mingi na hawajaweza kujipanga vizuri kabisa. Yeah, because this is new revolution. Bila shaka. Young player of the year hapa sasa kwa wale chipukizi, wale young player of the year, Henry Meja kutoka Tusker ndiye alipata kushinda. Unajua una machipukizi wale ambao unawakuza huko Tusker, huko South Bend kunradhi. Je, unamchukulia vipi huyu Henry Meja kijana mdogo? Henry Meja, he is the future of the country. He's a very good player. Ndio. Very disciplined. And I believe he has got the qualities. And it's a well deserved motivation for him. I like kama ananisikiza hii inafaa kuwa motivation kwake. Yeah. Alafu huyo most valuable of the year akashinda ni mchezaji huyu Eric Kapaito kutoka Kariobangi Sharks. Bado ndio kashinda katika kaunti hiyo. Labda kwa sababu ile kuko top scorer ndio ikampatia pale. Yeah, do you know one thing na ligi ya Kenya? Ligi ya Kenya, for you to score a goal, it's very very difficult. Huwezi funga rahisi. Si rahisi. Madefender kwa biashara. So ukipata mtu anafunga zile bao zenye nani alifunga Kapaito, meaning that he's amongst the best. Yeah, so he deserves it. Haya, tukiona hapa midfielder of the year Tito akiondoka hapa alikuwa ni midfielder of the year. Chege anacheza position gani? Striker. Chege wewe kaa striker kweli. Tuna midfielder of the year hapa ni Lawrence Juma pamoja na team kunradhi young player of the year, pia defender of the year pale alikuwa ni Eugene Asike Ambuchi. Young player of the year bila shaka alishinda ni tunavyojua ni Henry Meja, ni young player of the year alipata kushinda ile. Alafu digital team of the year ilikuwa ni Tusker United. Yani hii ni baadhi ya mambo ambayo yanazidi kuelea. Ukiona midfielder of the year kwa ni Lawrence Juma, bila shaka ni mambo kama haya. Je, katika timu ya Kenya hasa Harambee Stars midfielders huwa hatuna midfielders wazuri, lakini midfielders mara mingi defending midfielders ndio hufika mbali. Kwa mfano tukiona Mariga amekwenda nje, Wanyama amekwenda nje. Kwani tunakuza vipi defensive midfielders ambao tunashinda kukuza ma strikers na ma defender ma goalkeepers? First of all, unajua ukiangalia vizuri the national team ama ukiangalia Kenya, we've got very many midfielders ambao ni wazuri. Yeah, but sijui shida uingilia wapi because over the years tumekuwa na very good midfielders. But I believe it's just a matter of time. Bila shaka. Haya, mtazamaji kwenye screen yako unaona pale digital team of the year ilikuwa ni Tusker ambao walipata kushinda bila shaka taji ya KPL msimu uliopita. Alafu team manager of the year kashinda ni George Opondo. Bila shaka ni mambo ambayo tu inazidi kuelekea ukingoni katika FKF Premier League. Msimu huu unaanza tarehe 25 mwezi huu. Unachukulia vipi FKF msimu huu? Waona vipi? Msimu itakuwa moto zaidi. Kwa sababu gani? Zile teams, the regular teams ambazo wamezoea kushinda, wameona timu zingine zimeamuka. Na hizi timu zingine pia zimeona tunaweza. So mpira itadundwa. Furaha kwetu ambao tunashabikia. Furaha kwetu because tutaona mpira mzuri na tutaona competition. Haya, mwelekezo ananiambia kuna Golden Glove of the Year Awards ambayo ilipatiwa James Saruni pamoja na Fair Play ambayo ilipatiwa kwa Kariobangi Sharks. Watu wengi hawafahamu Fair Play, kocha wangu. Fair Play ni nini hasa? Fair Play number 1 ni wale ambao wako na the least cards
bookings. So kumaanisha wanaonyesha mchezo mzuri. So wajapata cards mingi kwa season. Yeah, hiyo mostly ndio inakuanga the fair play. So yani hamchezi rough sana. Hamchezi rough sana, yeah. Lakini Gor Mahia ingeshinda hii fair play. Tungeshinda. Ingeshinda. Haiwezekani bwana. Haiwezi kubalika. Bila shaka tu ni baadhi tu ya mambo ambayo mtazamaji tunazidi kuangazia katika Gala Award Winners ambayo ilifanyika tarehe 14 mwezi Septemba mwaka huu hapa Nairobi. Bila shaka tu ni baadhi ya washindi waliopata kushinda. Kumbuka kila msimu kukamilika kuna mchezaji mbora anafaa kutuzwa, kuna mchezaji ambaye kuna timu ambayo imecheza vizuri anafaa kutuzwa. Ni baadhi tu ya mambo mtazamaji hufanyika katika mwisho wa misimu. Mwelekezi tuweke zile video za Gala event ambayo ilifanyika hapa Nairobi tupate kuwaona wale ambao walizungumza pale, alafu tujue kutoka pale tutafika wapi. Tuende kazi mwelekezi. Young Player of the Year, Henry Major Atola. The Midfielder of the Year, Lawrence Juma. That is Lawrence Juma for you. 300,000 Kenya shillings for his efforts. Kevin Kimani, first runners-up, and Jackson Bashari, second runners-up. I take this opportunity to thank God for whatever He has done to me. It's been a great season. I also thank my family. I thank my teams of Apaka, my coach. They've really done a good job encouraging me all through despite the challenges we had at the club. But most of all, the thing that stood out this season is my fellow teammates. It reached a point that it was so difficult, but since we could not win the league, but they didn't want to give up just because I was chasing for something. And I know wherever you are, the president, TM, and the fellow players, I know you're proud. The Defender of the Year, Eugene Asike. DJ. First of all, I want to thank the Almighty for blessing me with this award. Second most, I want to thank Tusker FC, from the executive office to the technical bench led by Coach Robert Matano, and also to my fellow teammates. I want to say thank you. I believe football is a team sport. Without them, I wouldn't have achieved this award. Lastly, I want to thank also the fellow nominees. I believe every one of them had a great season in their respective clubs, and also I want to just congratulate them. Thank you. Thank you, Jago. Good evening, ladies and gentlemen. I'm so happy. I thank God for this great award. Thanks to Lindsay Stars family, from the management, technical bench and players, and not forgetting the VR team. To Lindsay Stars fans, thanks to my family, my mom, my brothers, my sister, not forgetting my wife and 2 kids. I'm so happy for them. And lastly, I would like to appreciate all of you for coming here tonight to see my great achievement. Thank you so much. The President's Award, Rosemary Aluoch Kadondi, ama jina ingine Mara. We lost Mara last year. This is her daughter to pick the trophy for her.
The President's Award goes with a cash award of 500,000 shillings. Coach of the Year, Robert Matano. Good evening, everybody. I'm Robert Matano. Wala ananijua ananiita the lion. I'm not a hyena, I'm a lion. I'm very happy to be here again. This is the second time I've won Best Coach in this country. 2009 with Sofapaka, 2021 the Tusker, 10 years ago. I'm very happy. Now, I congratulate my team Tusker, officials, management of Tusker, my players, my technical bench, and my wife, Carol. This is a trophies for her. Hey. Because if it was not her, I could not won this trophy. Even I could not be in Tusker. But she encouraged me a lot. As she pushed me, don't resign, don't go away. You're a winner, remain there, you're not a quitter. I stayed calm and committed, and I had her. And always, she's my advisor. And my critic also sometimes, when I go wrong. So I want to say some few words about encouraging other people, young coaches and players. I've made a lot of players, and I appreciate my captain, Zico Tieno. He was my captain. And the whole technical bench of KCBs, all of them are my players. Zico, assistant coach, coach trainer, goalkeeper trainer, those are my players. So we are competing, the father and the children. So it was a very nice competition. I appreciate also Federation for the good work, commitment they put in, and that organization, the last short period, and then difficulties about the corona and so forth. They did a great job. Also, I appreciate them. And I appreciate even our fans to be patient, because these things, nobody wanted corona to be here. But we accept that it's here. We worked so hard. Sometimes it was very difficult for the team in terms of fixtures, congestion, and also stoppages. It was not easy, but we managed to cool down and put our heads together and remain calm and focused. Then we became winners. It was not easy, but also with my support from the company. Today, I'm very happy with everybody here who came to cheers. I say thank you very much. God bless you all. Ladies and gentlemen, Player of the Year, MVP, Eric Kapaito. Okay, I just want to dedicate this award to my parents. I believe they raised a very disciplined guy. And yeah, I'm sure they are happy wherever they are. And I want to dedicate this to them. They've done a really good job in making sure that I'm where I am now. They have done a lot for me. And Mom, Dad, thanks for everything.
Mambo ndo hayo mtazamaji, tu ni baadhi ya event iliyofanyika huko hapa Nairobi katika Gala Awards katika msimu uliopita wa FKF Premier League. Tunawatakia wachezaji hao hongera, tunapatia congratulations kwa wale ushinda, na pia tunawaambia wale ambao hawajashinda wasivunjike moyo, maana msimu pia mpya unaanza siku zijazo, wapate kujikakamua na kupull up their socks wakishi kwamba wamewahi katika awamu ijayo. Na kocha John, kwa mfano unaongelea vipi kuhusiana na hii Gala Award winners? Ilikuwa fair kulingana na wewe? Yeah, mimi naweza sema ilikuwa fair. Ndio. Because ukiangalia wale wote walipata ama waliweza kushinda. Ndio. They performed really well and they deserved it. Ndio. Yeah, they deserved it. So it was to me it was fair. Ndio. And it was I can say kudos to the federation because umeona hata ile package yenye ilikuwa inatoka nayo. It's motivating. It's motivating. Umetoka na package mzuri. Yes. Ya mambo ndo hayo. Unashabikia timu gani Chege humu nchini? Tusker. Tusizungumzie sana. Bila shida ligi. Ndio ungesema tu yenyewe hamkuweza kuwa itakuwa mambo mengine. Mtazamaji, tuko live Facebook Huda TV Kenya pamoja na bila shaka YouTube Huda TV Kenya, mtandao yote ya kijamii kiwemo Instagram na Twitter. Tufuatilie kwa karibu ili ufuatilie programu zetu ambazo bila shaka zinakujuza mengi kuhusiana na mambo yanayojiri humu nchini na kote duniani, pamoja na kukunufaisha wewe na kukuongoza, maana hii station ni mwongozo kwa umma. Naam, tukirejea katika UEFA Champions League, kumbuka UEFA Champions League imerejea kwa kishindo, huku baadhi ya mechi kubwa zikipigwa na baadhi ya wale giants wakikanyagwa, ikiwemo timu ya Barcelona, ikiwemo timu ya PSG kuweza kufanya mambo, pia Manchester United ikafanya mambo, yani mambo hayakuwa mazuri, lakini kuna kuamka mtazamaji. Lakini acha niachie hapo, lakini tuzungumze na kocha John atujuze kuhusiana na Champions League ilianza. Kocha John, Man U wakaanza kupigwa mechi yao ya kwanza wakiwa huko Uswizi na Young Boys 2-1. Unazungumza kuhusiana hayo? Mimi wanaamini kitu moja na mpira. Ndio. Ni heri upigwe mapema. Kisha upigwe late kuliko upigwe late. Unajua tukipigwa hapa bado tuko kwa group stage bado tunaweza Manchester inaweza jikakamua hizo game zingine. Si inaweza itajikakamua hizo game zingine. Naam. But ukiperform vizuri huko chini, uende uachilie huko juu, inakuwa ni tough. Bila shaka. Hii ni safari, ndio mwanzo. Naam. Alafu Barcelona wakajukwa 3-0 kwao na Bayern Munich. Barcelona hawapo. Sio hawapo. Wanapitia transition. Ndio. Wanapitia transition. Ndio. It's just a matter of time. Maybe hii UEFA wanaweza kosa kuperform vizuri. But usijaribu ku underestimate. Ndio. Yeah. Kwa hivyo mechi ndo zinaanza. Mechi ndo zinaanza. Ndio. Mechi ndo zinaanza. Ndio wanajidiscover. Teams zinajidiscover. Haya, alafu unaona vipi PSG? Kumbuka walianzisha wote watatu, Kylian Mbappe, Neymar na Lionel Messi. First 11. Tukajua hapa Club Brugge inaenda kunyuka hata kichinjioni, lakini mambo kwa mengine wakatoka sare. PSG. They have very good players. Ingawa watalia walikuwa away, lakini mambo ndo hayo katika screen yako mtazamaji. Hizi zilikuwa they have very good players. They have very good players. But the team bado. Because you can be a good player, but lazima mbond. Na wakibond vizuri watasumbua. Wakibond vizuri watasumbua because they have the qualities that it takes. So tunaangalia tuone. Haya, alafu mechi ya Liverpool dhidi ya AC Milan kama unavyoona pale kwenye screen yako, AC Milan walitoa Liverpool kijasho ugani Anfield wakatoka 3-2. Waona vipi kuhusiana hayo? Ilikuwa kivumbi. Naam. Ilikuwa kivumbi. But Liverpool walijikakamua, walionyesha bado wapo. Walionyesha bado wapo. Ndio. Na wako kufanya kazi. Bila shaka mtazamaji. Alafu wameona vipi? Unajua Arsenal hawako Europe yoyote, kwa hivyo hatuongelei hao. Tottenham Hotspur pia hali yao ndio wakadraw sijui Conference League ya Europe huko. Hiyo pia tutaki kuzungumzia sana. Yaani ni baadhi tu ya Champions League ambapo ukiona katika group ya Liverpool kuna AC Milan, kuna timu ya Liverpool, kuna mpaka timu ya Atletico Madrid na kuna timu ya FC Porto. Liverpool watawahi kweli kuwahi hapo? Saizi mpira imebadilika. Ndio. Mpira hakuna timu rahisi. Mpira saizi 90 minutes inaamua. Ndio. Na inasemekananga the team with the least mistakes will carry the day. Siku hizi hakuna luck.
Luck inacheza very small part. Kungekuwa na Luck, Arsenal wangekuwa hapa. Mwelekezi wa rekodi mweka, tutachukua baadaye. Alafu kuna team of the week, mwelekezi ananiambia kwamba kwenye screen yako mtazamaji ni timu ambayo bila shaka imechaguliwa katika UEFA Champions League. Timu ama hizi katika mechi za kwanza, bila shaka ni baadhi tu ya wachezaji ambao walifanya vizuri katika mechi za kwanza. Tuko naye Hola ambaye alifungia Ajax magoli 4 katika mechi yake ya kwanza Champions League. Wamzungumzia vipi huyo striker ambaye alifukuzwa West Ham kama sijakosea? Ukiweza kufunga magoli 4 Champions League, people should watch on you. Kuna mambo. Ndio. Kuna mambo. Na considering ile timu walikuwa wanacheza nayo. Si timu rahisi. Kweli. Si timu rahisi. Yeah, so ni a player to watch. Bila shaka ukimwona kipa ni bila shaka mmoja wa kipa mahiri ambaye ni baadhi tu ya wachezaji ambao walifanya vizuri katika UEFA Champions League msimu huu. Alafu player of the week ambaye alipata kushinda ilikuwa ni Robert Lewandowski aliyefunga magoli 2 katika mechi ya Bayern dhidi ya Barcelona ugani Camp Nou. Bila shaka ni mchezaji ambaye aliweza kufanya vizuri pande ule. Haya, tukizungumzia kidogo kuhusiana na fixtures za English Premier League ambazo kuna baadhi ya mechi ambazo zimeanza hivi sasa kati ya Wolves na Brentford, mechi iko 0-0. Alafu baadaye hii leo bila shaka itakuwa ni mechi za moja kwa moja. Tukianza na mechi ambayo itapigwa saa 11 pindi tunapoondoka studio ni Burnley na Arsenal. Wachukulia kumbuka Arsenal imepigwa mechi za kwanza 2, imeshinda mechi 1-0. Walikuwa wanacheza na relegation friends Norwich, wakabahatika wakashinda 1-0. Wachukulia mechi hivi pia wanakwenda ugani tafumo. Arsenal at least after the last game walipata point ya kuongea. Ndio. Kidogo moyo. Unajua alikuwa na 0 points, so hawangeongea mbele ya watu. Naam. So at least walipata point. So acha tuone kama wata maintain hiyo point, watapata bonga points zaidi. Ndio. But it's a tough match. Ndio. And both teams I believe they're eyeing for 3 points. Lazima kwa sababu Burnley sidhani kama wameshinda mechi yote, wametoka sare mechi 2 wakachapwa mechi 1, kwa hivyo pia wao wanatafuta nafasi ya kushinda 3 points. So ugani nyumbani. Mwenye anashinda hii ana ongeza points. So what a better way to win 3 points than against a relegation threatened friends like Arsenal. Unajua ni mambo kama haya yanafaa kuwa. Alafu Man City wanacheza na Southampton. Southampton. It's a very good game also. Ndio. Man City kidogo wameanza mambo yao. But I believe game watashinda. Na hiyo timu wanacheza nayo itawasumbua sana. Lakini kuna kocha Pep Guardiola kwa akilalamika sana akisema wamecheza tu Wednesday ama kunradhi Tuesday, tatu kuna game Saturday. Inakuwa kwa vipi tunapata rest ya siku 2-3? Ama ni fair ama si fair? Ni fair kwa sababu saizi ukiangalia ile period yenye tumekuwa COVID period, so vitu zimeadjust. Mbona hata ile period yenye league imebreak it was short. Ndio. So ndio hali iko, hali ndio iko hivyo. Na Man City ukiangalia hata vile walianza last season, walianza vibaya, haikuanza vizuri. Bila shaka. But they picked up. Yeah. Alafu Crystal Palace kuweza kualikwa na Liverpool ugani Anfield. Wameona kimsimamisha kocha Jurgen Klopp from performance ya mwisho ya Liverpool. Hii game wataisukuma. Lakini Vieira mfanya vizuri, alimpiga Tottenham. Tena 3-0, si mchezo. Unajua Tottenham ni Tottenham. Tottenham ni Tottenham. Lakini unachukulia vipi kocha Vieira wa Crystal Palace? Ni poa. Ni mzuri sana ukiona at least former players wakimenyana huko juu. Kweli. So ndio ameanza safari. Wacha tumpatie time, asikuwe kama ndugu yetu. Bila shaka, unajua hatutaji majina. Anakuja anafukuzwa alafu mambo yanakuwa mengine. Ndugu yetu lazima tumtaje. Sio kama mwenzake ambaye yuko Arsenal Mikel Arteta, alafu mambo yakawa mengine. Unajua ni mpira ndio, lakini usijaibishe saa zingine. Lakini ni vizuri kuanzia na timu kubwa ama lazima kwanza uanze polepole na timu ndogo. Kwa mfano kama kocha mdogo kama Mikel Arteta ama Frank Lampard kwa mfano. Ni vizuri kwanza na timu kubwa? Ni mzuri kwanza chini. Ndio. You get the experience, you learn. Ndio. Una understand the dynamics. Ukipanda huko juu unakuwa sawa. But pia inategemea timu kubwa, ukisema timu kubwa ni gani?
Kwa sababu sio timu kubwa. Si timu kidogo, kwa sababu ukiangalia si timu kidogo. Iko katika Premier League. Kuna mechi mbili kubwa hapo kesho katika Premier League ya England. Mechi ya kwanza ni West Ham dhidi ya Manchester United. Waona vipi katika mechi hiyo? Unajua number 1, Manchester lazima ifunge. Ndio. Unajua kuna bao tu mahali. Kuna bao iko. Sasa shida moja kubwa ndio hujui ni bao ngapi. Hapo ndo swali. Hapo ndo swali. So hiyo ndo tu dhibitisho ambayo inangojewa kesho. West Ham watafanywa mambo. Kumbuka yule mchezaji wao top scorer Mikel Antonio alipata kadi nyekundu, kwa hivyo watakuwa katika mechi hiyo. Kwa hiyo itakuwa ni bonus kwetu. Tungependa kuwe lakini ni sawa tu. Sheria lazima tu ifuatwe. Chege unasema nini? Tutashinda mechi hiyo Manchester United West Ham? Uwezi taka. Haya, ni maoni yake Chege mtazamaji. Haya, mechi nyingine Tottenham dhidi ya Chelsea, mechi kubwa. Ugani Tottenham Hotspur. Si unajua kocha wa Tottenham? Unajua kocha wa Tottenham ni nani? Anaitwa Nuno Espirito Santo. Si unajua tactically ni mzuri. Ni mzuri. Kocha mzuri. So acha tuone tactics zenye atatumia ni gani. Lakini Chelsea ni wazuri. Chelsea wanasumbua. Hivi sasa wanasumbua. Tangu amnunue huyu mlima huyu Romelu Lukaku. Wanasumbua sasa. Tuone, ligi ni safari. Ndio. Ligi ni safari, ndio inaanza mechi ya ngapi? Ya 3. Ya 3. Mechi ya 4 nadhani, mechi ya 4. Mechi ya 4. Na. So utasemaje mtu anasumbua mechi ya 4? Wacha tuone akona gas kiwango gani. Kocha ni bamba kweli. Kwa hiyo umesema au mabingwa UEFA huenda bamba kwa wengine, msimu ni mpya. Acha tuone. Sikuwe maybe new season, new things. Unajua ukitoka kwa nyumba, unatokanga kama umejipaka mafuta, umeng'ara vizuri. But inategemea mwendo unaenda. Unaweza fika kama vumbi imejaa. Itazafika na hujaoga. So Kwanza si shida. Unaweza anza vizuri sana. Ndio. Kwanza na Premier League. Ndio. Premier League it's a very difficult league because teams zinakustudy. Coaches wanakustudy. So wanajua vile ukisonga vile wanakuhandle. So let's keep an eye. Bila shaka. Haya, kuna mechi kubwa hapo kesho kati ya hii mechi kubwa tukitoka kidogo kwenye Premier League ya English Premier League, mechi kubwa kati ya Vihiga na Kenya Police. Aggregate ni 1-1. Waona vipi mechi hiyo? Hiyo ni uamuzi ya mwenye anaingia kwa Kenya Premier League. Naam. Playoffs hiyo. Ni mechi kubwa sana. Ndio. But going with the recent form na support yenye team zimekuwa nazo. Ndio. I'll pick for Police kupanda. Yeah, they've got the qualities. And apart from that, ukiwa na mchezaji ametoka South Bay United, hauna wasiwasi. Ni kama uko na Cristiano. So tunawapigia upato sana. Umesema lazima wacheze. Lazima wacheze. Au wanacheza Kenya Police. Kuna mchezaji wako mgani anacheza Kenya Police? Kwa mfano, our first captain wa South Bay United anaitwa Arvin Odoyo. Ndio. Anaipiga pale Kenya Police. Na ni attacking midfielders, anacheza upande wa kulia. Naam. Kwa attack. Yeah, a very good player. Kuna mechi nyingine kubwa pia hapo kesho, itakuwa ni kati ya Tusker FC na Artasola kutoka Djibouti. First aggregate walitoka huko Djibouti 1-1. Wanataka wakufanya kitu Kasarani hapo kesho. Mechi inapigwa leo, si kesho. Inapigwa leo na. Inapigwa leo. Ndio. Na Tusker watafanya mambo. Tusker watafanya mambo. Ndio. Ukiangalia like hiyo akienda Djibouti, they had a very long flight. Kudraw 1-1 si mchezo. Walikuwa na very long flight na fatigue nini. But wakaweza kudraw. Na going from the words coach Wovla amesema, they've got the depth and they've got the quality. Nasikia Robert Matano anasema wapo. Alafu wenda kufanya mambo ndio. Alafu unajua pia opponents wetu wako na mchezaji kutoka ile team, but si kazi ngumu. Lakini mzee kidogo hiyo umri pia zingine play a very good role pale. Ndio mzee kidogo hali si hali. Kwa mfano sasa Messi wa saizi na Messi alipokuwa miaka 28 29 pale. Sisi ule alikuwa mwingine ba. Tena Cristiano sasa ni Cristiano alikuwa 2030 si mchezo. Huyo mchezaji hukua kidogo. Ameelekeza naambia muda umezidi kutupa kisogo, lakini cheka tukimalizia. Nieleze iliyokusukuma ukaja ukawa mchezaji akundradhi, wewe ulikuwa pale mdogo kwanza class 2 ukapata kilichokusukuma pale labda ndio na mzazi wako. Do your parents support you kwa katika timu hii ya South United? They really support me a lot.
like the way they do trust me, kuniacha huko, kunipea that chance nirudi. Ndio. It is very motivating to me as a person. Ndio. So there is a time nilikuwa decide nimeacha ball. Ndio. But they talked to me. Akasema rudi. Akanionyesha this is the right path. And to me I believe it's the right path. Because being with my teammates in the league, tumekuwa kwa league, they are like a family. New faces every day. We join as a family. And I would really like others people out there wakuje watujoin tuicheze pamoja. And I talk to parents, they support their kids. Mbaye hiyo kiatu. Afadhali umnunulie umweke hapo akatange kuitumia. Kweli kabisa. Lakini wewe unaona nilimbaia, nilimguide at the right path. Ni yeye, si mimi. So mimi nasemanga we are given choices, we are the one to make decisions. You make the right decision. Haya, shukrani sana Chege kwa kuwa nasi hii leo. Kocha John Mandela, kauli ya mwisho wasia kwa wazazi na vijana pale mtaani. Kauli yangu ya mwisho ni wazazi to support vijana wetu, to support wasichana wetu, waweze ku venture into positive things. Alafu pia kwa stakeholders wetu, community yetu, marafiki, kama unatuona leo, the only thing we need to transform our communities ni sisi kukuja pamoja, tushikane mikono. Hii safari ni yetu wote. This is our community, sisi wote. And we believe South B is united. Yeah, South B is united. And South B United is the pride of South B. Bila shaka. Yeah, so tukuje. Alafu utapatikana wapi labda mnataka kusupport kwa mfano? Yeah, ukitaka kutusupport, our email is southbunited@gmail.com. Ndio. Yeah, unaweza kuja kwa training grounds zetu, that is Nairobi South ama Mariakani Primary. Ndio. Yeah, ama unaweza tupata pale Facebook, jina ni South B United Sports Academy. Ndio. Yeah, Instagram, Twitter, tuko at South B United. Yeah, so tuko kwa platform zote za South B United. Shukrani sana. Na ukifika Al-Huda, ndio unaweza saidiwa pia zaidi kwa vile utatupata. Kabisa. Kupatikana na producer wetu, mwelekezi atakupatia. Shukrani sana John. Nashukuru sana kwa nawe studioni. Mtazamaji, kilicho na mwanzo kinabudi kuwa na mwisho. Tumefika tamati ya awamu ya halua na michezo. Ng'ombe tushammaliza, tushamkula. Sasa ni kutafuta kichokono, ama kwa wale ambao wafahamu ni toothpick. Hadi Jumamosi ijayo mtazamaji, zidi kuwa nasi. Jina langu ni Shuaib na kwa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kauli za busara. Ukubwa ni jaa. Jaa ni pipa au shimo la kutia uchafu. Methali hii hutumiwa kuwakumbusha watu waliochukua jukumu la uongozi kuwa wasikasiriki wanaposhutumiwa au kulaumiwa. Mtu